So, in case of financial institutions or education institution, அது மாதிரி இருந்தால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தனியாக நடக்கலாம். அண்டு சில சமயம் டொனேஷன்ஸ் வரும், ஃபீஸ் வரும், கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் வரும், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் எனியோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். அதுதான் திரும்ப திரும்ப வரப்போகிறது. சம் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஹியர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் காலத்திலே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதனால் இதில் ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது டேர்ம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி. Illustration 13. Right. One of the lengthiest illustration. Let's start with this. From the following balances and particulars of a Republic College, prepare income and expenditure account for the year ended and a balance sheet. So from the following balances na அர்த்தம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன போட்டால் போதும், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் போட்டால் போதுமானது. ரைட். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் income and expenditure and balance sheet. Income and expenditure and balance sheet. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணிடலாம். 2 times ரெக்கார்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் ஆஃப் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். So these are the adjustments we have been given. Materials and supplies consumed from college stores. Teaching staff, student welfare, games or sports. Consumed அப்படின்னா அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கன்சியூம்டுனா எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ நான் டபுள் என்ட்ரி போடணும் இல்லையா? அதனால் சிங்கிள் என்ட்ரி நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். டு மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ். டீச்சிங் ஸ்டாஃப், student welfare, games or sports. 2,75,000, 25,000. டபுள் என்ட்ரி இன்னும் முடிக்கல. இன்னொரு என்ட்ரி எங்கே போயிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க மெட்டீரியல் பர்ச்சேசஸ் இருக்கும். அந்த பர்ச்சேசஸில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் கன்சம்ஷன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சி நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போகிற மாதிரி வரும். Okay, are you able to understand? Tuition fee receivable from government for backward class scholars. Scholarship அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் இருந்து வரும். டியூஷன் ஃபீஸ் ரிசீவபிள். ஓகே, கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ். கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ். ஓகே, கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிராண்ட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் ஒன்லி. ரைட். ஸோ கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து எப்போதுமே ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் தான். அதில் டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வர வேண்டிய தனியாக போட்டுக்கிறேன். டியூஷன் ஃபீ at amount recoverable from government being outstanding, the value being 80,000 rupees. வர வேண்டியது பெண்டிங் தான் நமக்கு அசெட்ஸ். அசெட்ஸில் போட்டுக்கிறேன்.
Outstanding tuition fee. Outstanding tuition fee. Value being 80,000. Value being 80,000. Stores and selling prices are fixed to give a net profit of 10% on selling price. Stores உடைய selling price. Cost, profit, selling price. Selling price 100 இருந்தால் profit 10 இருக்கணும், அப்போ cost 90 இருக்கணும். Then depreciation. Building, இதோட depreciation 5%. Plant and equipment 10%. Furniture and fixtures 10%. Okay. Outstanding tuition fee. And motor vehicle 20%. Government grant is to be treated as revenue receipts only. Usually நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க, மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு கொடுத்துருக்குறான். அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் த கன்சம்ஷன். அப்போ பர்ச்சேசஸ்க்கான பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்து அதை வச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு கண்டுபிடிச்சி நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு போய்க்கலாம். Let's start with some balances given. Up to donations வரைக்கும் finish பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே credit items. All these values are credit only. Outstanding expenses வரைக்கும் இருக்கு, எல்லாத்தையும் நம்ம முடிச்சிடலாம். Salaries, seminars and conference receipts income. Seminar receipts 4,80,000 receipt side la, sorry, income side la. Clear? Consultancy receipts எவ்வளோ வந்திருக்கு, 1,28,000 consultancy. புக்கில் நெட் மாடலில் போடுறாங்க, அதனால் அப்படியே போடுறேன். 480 consultancy receipts. Value being 128. அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது என்றைக்கு அவங்க ரீஃபண்ட் கேட்குறாங்க கொடுத்தாகணும். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைடில் போட்டுக்கிறேன். செக்யூரிட்டி டெபாசிட் 1,50,000. கேபிட்டல் ஃபண்ட், இனிஷியல் ஃபண்டு, கேபிட்டல் ஃபண்டு லைபிலிட்டி சைடில் போடணும். கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஓகே. The value being 16 lakhs 6,000. Research fund, building fund, provident fund, அது தவிர வேறு ஃபண்டெல்லாம் இருக்குது. ரிசர்ச் ஃபண்டு அதில் ரிசர்ச்சுக்கானது, பில்டிங்கானது and provident ஃபண்டுக்கானது. provident, the value being 8 lakhs. Building fund 25 lakhs. Provident fund 5,10,000. 5,10,000. Tuition fee received
8 lakhs. கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வர வேண்டியது ஒரு 80 பெண்டிங் இருக்குது, நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால் டேட்டா இன்கம் சைடில் போட்டுக்கலாம். ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. டொனேஷன், we assume this is the general revenue posted in the revenue side, income side, 50,000 rupees. Interest and dividends on investments, interest and dividend on investments, 1,85,000. Hostel room rent, hostel நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க, அதுலேருந்து வந்த room rent, hostel rent, 1,75,000, 1,75,000. Mess receipts, mess நடத்தினதில் வந்த net receipts, 2 lakhs. College stores and sales, college stores and sales. இந்த ஸ்டோர்ஸ் விற்கும்போது 750க்கு விற்றுருக்குறாங்க, ஆனால் இங்கே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்குறோம், அதோடைய காஸ்ட் 90% தான் இருக்கும், 7,50,000. அப்போ காஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கணும்? மேபி 90% could be the cost, 10%, 75,000 could be the profit. Outstanding expenses, ட்ரையல் பேலன்ஸில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க, நேராக பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடணும். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் போட்டுக்கிறேன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நடத்தும்போது பார்த்துருக்குறோம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வரக்கூடியது ட்ரையல் பேலன்ஸில் கொடுத்துருந்தால் ஒரு என்ட்ரி தான், அது எங்கே போடணுன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் ஆஇருந்தால் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லையும், அண்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆர் அதர் திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் போயிடணும். ஸோ ஐ போஸ்டட் ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ். Now, debit items. Debit items. Right. Stock of stores and supplies, opening, purchases ரெண்டுமே இருக்கு. Okay, stock of stores and supplies. Okay, so ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது? 3 lakhs இருக்குது. ஓகே, purchases 8 lakhs, opening plus purchases minus consumption will be the closing stock. அப்புறமேட்டு போடலாம் இதை, இங்கே போட்டு வச்சுட்டு. salaries டீச்சிங் ஸ்டாஃபுக்கானது 9,70,000 rupees for teachers, 9,70,000. ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்காலர்ஷிப் 80,000 rupees. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேருக்கான எக்ஸ்பென்சஸ், ஸ்டூடெண்ட் வெல்ஃபேர் 38,000. repairs and maintenance 1,12,000, 1,12,000. Okay, then still we have been given so many items. இதெல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அப் டு மோட்டர்ட் வெஹிக்கிள் வரைக்கும் apart from that we have been given the provision for depreciation. Okay,
ஸோ த லாஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது. அப்போ டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது நீங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தானே போடணும். அதுக்காக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. நான் இப்போ நான் லைனாக வராமல் இந்த அசெட்ஸை முடிச்சிடுறேன். லேண்ட் 1 lakh. Usually land will have no depreciation, so 1 lakh. Okay, land 1 lakh. Building 16 lakhs. Plant and machinery 8.5 lakhs. Furniture fitting 6 lakhs. Motor vehicle 1.8 lakhs. இதில் provision for depreciation for building 4.8, plant and machinery 5.1, furniture fixtures 3.36. Cash at bank asset bankல 6,42,000. Library books, library 3,60,000. ஓகே. ஸோ நமக்கு இப்போ எது மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்குது? இந்த பார்ட் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்குது. அதையும் நம்ம முடிச்சிடலாம். கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 50. 25,000 வந்திருக்கு. 50,000 செலவு பண்ணியிருக்கிறோம். கேம்ஸுக்கு இன்கம் இதோ போட்டுமே. செமினார் கேம்ஸு. ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் இருக்க போட்டுக்கிறேன். கேம்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் value being 50. Miscellaneous expenses 65,000. Research fund investments. Research fund அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைக்கலாம். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடில் இருக்கும். ரிசர்ச் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ பீங் 8 lakhs. எவ்வளோ ஃபண்டுன்னு இருக்கோ அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது வழக்கம். அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேல்யூ பீங் 18,50,000 rupees. ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. பிஎஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 5,10,000. அதாவது ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் 5,10,000 இருக்குது, அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. செமினார் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் 450. 480 கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நெட் ஆஃப் தட் 30,000 பீங் அவர் சர்ப்ளஸ். கன்சல்டன்சி நடத்துறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் 28. 128 28 போச்சுன்னா 1 lakh. ஸோ ஐ போஸ்டட் எவ்ரி திங். டபுள் என்ட்ரியில் பெண்டிங்கில் உள்ளது இந்த 3 விஷயங்கள். இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணணும், மறந்துடாதீங்க. Depreciation for the year. Depreciation for building, plant and equipment, furniture and fixtures, motor vehicle. Building the 5%, 16 minus 4.8 less பண்ண பிறகு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு 5% கண்டுபிடிங்க. டபுள் வேல்யூ மெத்தட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Is there any addition during the period? Building further ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா? Building anything purchased new. Okay. சரி. அப்போ 4.8 சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு எவ்வளோ இருக்குது? 11.2வா? 11.2க்கு 5% போடுங்க.
15 50. Oh, 56,000. 5%. Probably they might have calculated under SLM method. And the method ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா? Straight line basis. Okay. Straight line basis. Okay. அப்படின்னா லெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 16 lakhs calculate பண்ணிங்கன்னா 5% 80,000. Plant and equipmentக்கு 8 lakhs 50க்கு 10% 85,000. Furniture fixtures 6 lakhs 10% 60,000. Motor vehicle 1.8 into 20% 36,000. So minus 0.36 subtract பண்ணோம், இங்க minus 0.6 subtract பண்ணோம், இங்க minus 0.85 subtract பண்ணோம், இங்க minus 8 subtract பண்ணோம். Ultimate value building எவ்வளவு வருது? Net of depreciation. Building cost. Building 10 lakhs 40,000. Plant and equipment 2 lakhs 55,000. Furniture and fixtures 2 lakhs 4,000. Motor vehicle 1 lakh 44,000. 1 lakh 44,000. Now, cost of material consumed எவ்வளோ? 3 lakhs. And sold வந்து எவ்வளோ இருக்கு? Stores sold 7.5 lakhs. 7.5 lakhs சேல் பிரைஸாக இருந்தால் அதோடைய காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? ப்ராஃபிட் 75,000. 6 lakhs 25,000 will be the cost. Do the cross multiplication. வெளியில் விற்றது 6,20,000 மதிப்புள்ளதும் டீச்சர்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸு கேம்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணது 3 lakhs போயிடுச்சுன்னா 9,75,000 கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸோ 11 lakhsல 9,75,000 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் பீங் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 1,25,000 will come here. Stores and supplies stock 1,25,000. Is that clear? So tuition fees 8 lakhs or 80 add பண்ணிட்டோம்னா 8,80,000 rupees. That's all. We have posted everything. Come on, tally and find out if there is any surplus or deficit. Six lakhs 75,000. Okay. அப்போ கட் ஆகுது. ஓகே. புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இது 750 minus 675 போக ப்ராஃபிட் மட்டும் 75,000 போட்டிருக்கிறாங்க. அப்படியும் போடலாம் இல்லையா? only profit is posted. Total the balance sheet means income statement 21,95,000 வருதா பாருங்க income sideல, and ends with surplus. The surplus what you get here is 3,19,000. Should be addable with the capital fund surplus 3,19,000, and then the capital fund being 19,25,000. Balance sheet total being 61,10,000. 61,10,000. Is that clear? Make a note of it. Now we'll move on to the test your knowledge, true or false.
The receipts and payment account for a non-profit organization follows the accrual concepts accounting inறாங்க. True or false? False. Receipts and payment அப்படிங்கிறது கேஷ் புக்கா, பணம் வரது போகிறது தானே எழுதுவோம். அதில் எப்படி அக்ரூவல் வரும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா அக்ரூவல் ஓகே. ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் பணம் வரது தானே எழுத முடியும். அதில் எப்படி அக்ரூவல் வரும்? கேஷ் புக்கு கொடுத்துருக்குறான். ஓகே. Now, both revenue and capital nature transactions are recorded in the income and expenditure account. False. Only revenue is recorded, capital not recorded. Sale of grass by sports club is to be treated as sale of an asset அப்படின்றாங்க 3. False. Okay. So, grass. ஆமாம், அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் அந்த கிரவுண்டில் வந்து கிராஸ் வளர்த்துருப்பாங்கல்ல, அதை கட் பண்ணி விடுவாங்கல்ல, அதை வந்து விற்பாங்க. இல்லை அந்த கோட் அண்டு கவுக்கு வந்து கிரேசிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பைசா தரணும். நான் ஒரு ஆட்டு பண்ணை வச்சுருக்கிறேன், சாப்பாடு தீவனத்துக்கு கேட்கப்பட்டுருது அப்படின்னு எவனாவது ஒருத்தன் லேண்ட் வச்சுருக்கிறான், அவன்கிட்ட கிராஸஸ் எக்கச்சக்கம் இருக்கு. நான் என்ன சொல்லுவேன், என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிறேன் அப்படிமா ஒரு பில்லை போட்டு வாங்கிப்பாங்க. ஸோ ஐம் செல்லிங் திஸ், இட்ஸ் அ ரெவன்யூ ரெசிப்ட். இந்த என்பிஓ மட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ரொம்ப டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம லைஃப்பில் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஓகே, அதனால தான் சில தடுமாற்றங்கள் வரும். எக்ஸ்போஷர் வர வர இந்த டாபிக் யூஸ்வலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அது வரைக்கும் இது ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும். டேர்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரதுனால. 4th, subscription outstanding for the current year are disclosed under the fixed asset side of the balance sheet. Fixed asset, அது asset side correct, fixed asset கிடையாது. False. That's the current assets. Okay. Receipts and payment account gives the details about the expenses outstanding for the year. Correct? False. என்ன காரணம்? ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறதுல பணம் வரது போகிறது தானே, அதில் இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங் பற்றி பேச போகிறோம். Adjustments in the form of additional information shall be adjusted in the final accounts of a non-profit organization only in one place அப்படின்றாங்க. One place அப்படி, 2 place. So false. Debit and credit should be there, right? 7th. Tournament expenses incurred are more than the tournament fund, then the excess to be shown as an asset in the closing balance sheet. Expenses ஜாஸ்தி இருக்குது, அப்போ நீங்கள் நேராக P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுற மாதிரி இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் டெபிட் பண்ணிடணும். ஃபால்ஸ். அசட்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது. சர்ப்ளஸ் அண்ட் டெஃபிசிட் ரெண்டுமே நம்ம எங்கே போடுவோம்? இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் தான். ஃபார் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ப்ராஃபிட். சர்ப்ளஸ் நம்ம சொல்லணும். ஸோ ஃபால்ஸ். should be for surplus. 9th, surplus of non-profit organization is distributed among its members. False. distributeலாம் பண்ண முடியாது. ஓகே, இது வரைக்கும் எல்லாம் ஃபால்ஸ் தான் வந்திருக்கு, ட்ரூவே வரல. அதான் வருதான்னு பார்ப்போம். டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட், பில்டிங் ஃபண்டு, லைப்ரரி ஃபண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபண்டு பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஃபண்டு பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஃபண்டு பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கரெக்ட். ஓகே, ஃபண்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க, அந்த அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ தென் இட் இஸ் 10th one being ட்ரூ. இப்போ தான் சொன்னேன், உடனே ட்ரூ வந்துருச்சு. ஃபண்டு பேலன்சஸ் வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வருவீங்க. எவ்வளோ ஃபண்டு கலெக்ட் ஆகுதோ ஒவ்வொரு முறை ஆட் பண்ணி செலவு பண்ணும்போது அதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பீங்க, இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்பீங்க. டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட், பில்டிங் ஃபண்ட், லைப்ரரி ஃபண்ட். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீ ரெஃபர்ஸ் டு ஒன் டைம் ஃபீஸ் பெய்ட் பை த மெம்பர்ஸ் டு கெட் அட்மிஷன் அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸ். என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் தான் ஒன் டைம் ஃபீ. இது ரெகுலராக கொடுக்கணும், மந்த் ஆன் மந்த் ஆர் இயர் ஆன் இயர். And token payment made to a person who voluntarily undertakes a service which would normally be paid in case of profitable organization is termed as honorarium. Okay. See, ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்னர் வேலை செய்கிறார், இல்லை ஏதாவது எம்ப்ளாயிஸ் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க சேலரி கொடுக்குறோம். நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க, அவனுக்கு சேலரின்னு கொடுப்போம்னா சேலரின்னு கொடுக்க மாட்டோம், ஒரு சின்ன ஹானரேரியம் மாதிரி கொடுப்போம். டு ஹானர் தேர் சர்வீசஸ், தட் வில் பி ஆல்வேஸ் நேம்ட் அஸ் ஹானரேரியம். இட்ஸ் நாட் சேலரி. ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் நேம் சொல்ல மாட்டாங்க, மெம்பருக்கே கொடுக்கும்போது அது பேர் ஹானரேரியம். ஹானரேரியம் டு செக்ரட்டரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம்.
இதே ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக salary to secretaryன்னு சொல்லுவோம். இங்கே வரும்போது honorary 13th. An insurance company is an example of non-profit organization. False. இன்னைக்கு அது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பயங்கரமான ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ்ப்பா. ஃபால்ஸ் அது. Right. Part amount of entrance fees is to be capitalized shall be disclosed in the income and expenditure account அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸ். கேபிட்டலைஸ் பண்ணாக்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிடணும். கேபிட்டலைஸ் பண்ணாத தான் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரணும். Both income and expenditure account and current of the current and the previous year are recorded in income and expenditure account. Both the income and expenditure of current and previous year are recorded in the income and expenditure account. So 15th. False. Only current year தானே அதில் இருக்கும். Matching period தானே. Matching for the year for which you are preparing. Okay. Only current year தான் இருக்கும். Previous yearங்கிறது இருக்காது. Amount received as donation by a non-profit organization under the will எழுதி கொடுக்குறாங்க. அப்போ உண்மையிலும் பெரிய நம்பராக இருக்கும். Of a deceased persons termed as legacy. will எழுதி வருது அப்படி சொன்னாக்க இதை வந்து டொனேஷன் வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, under the person is termed as legacy. Okay, so true, legacy. The will எழுதுறது தான் legacy, correct. Where a non-profit organization has a separate trading activity. இருக்கலாம், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு செப்பரேட் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அது தனியாக போட்டு அது ப்ராஃபிட் லாஸ் மட்டும் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். The profit and loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation. ஆமாம், அதை இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது. எஸ், ட்ரூ. Not for profit concerns concentrate their efforts to maximize the profit earning avenues. Not for profit concerns concentrate their efforts to maximize the profit earning avenues. Profit earning avenue கிடையாது இல்லையா? அது அவங்களோட நோக்கமே ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்துறது அவங்களுடைய நோக்கமே கிடையாது. சர்வீஸ் டு த மெம்பர்ஸ் தான். ஸோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற மோட்டோ இஸ் நாட் கரெக்ட் ஹியர். ஸோ ஃபால்ஸ். அண்ட் ஆல் த ரெசிட்ஸ் ஆர் ஆஃப் ரெவன்யூ நேச்சர் இன் கேஸ் ஆஃப் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸ். எல்லா ரெசிட்ஸும் ரெவன்யூ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வி மே ஹேவ் த கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் ஆல்சோ. தெர் இஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். அதில் எப்படி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கும்? ஸோ ஃபால்ஸ். ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ல தான் வி ஹேவ் த ஓப்பனிங் பேலன்சஸ். Now, multiple choice questions. Scholarship granted to students of a specific fund provided by government will be debited to. Okay, specific fund. Scholarship கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஒன்று இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். ஆனால் கவர்மெண்ட் கொடுத்த பணத்தில் இருந்துன்னா அந்த ஃபண்டில் போய் நம்ம டிபேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபண்டு கிராண்டட் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் அக்கௌண்ட். கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஃபண்டை ஸ்காலர்ஷிப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபண்ட், இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாட் ஐம் கிவிங் இஸ் டெபிட்டட் டு தட் ஓன் ஃபண்டுனா என்னோட இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் பீனல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ண மாதிரி டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் என்பிஓ, எக்ஸஸ் ஆஃப் டோட்டல் அசெட்ஸ் ஓவர் லைபிலிட்டி, எக்ஸஸ் ஆஃப் டோட்டல் அசெட்ஸ் ஓவர் லைபிலிட்டி நேம்ட் as கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆர் ஜெனரல் ஃபண்ட். ஓகே, சி கேபிட்டல் ஃபண்ட். சி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். General donations and legacies are credited to. General donations and legacies are credited to. சின்ன நம்பர். இது வந்து நீங்கள் ஜென்ரல் டொனேஷன்ஸ் வந்து சின்ன நம்பர், லெகாசிஸ் யூஸ்வலாக பெரிய நம்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒன்றும் சொல்லலை, இது சின்ன நம்பராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஜென்ரல் டொனேஷன் கட்டாயமாக இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். லெகாசிஸ் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கும், பில் மூலமாக வந்துச்சுன்னா அது கேபிட்டல் ஃபண்டாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் கேபிட்டல் ஃபண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. வி மே ஹேவ் எ செப்பரேட் நேம் ஃபார் தட் ஸ்பெசிஃபிக் டொனேஷன்ட்டு. அப்போ இது கிடையாது. ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டும் கிடையாது. அப்போ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரைஸ் ஃபண்ட் இஸ் ப்ரைஸ் ஃபண்டில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அதை ப்ரைஸ் ஃபண்டோட ஆட் பண்ணிட்டே வந்துடுவாங்க. ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு, பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதுலேருந்து வர வண்டியை இன்ட்ரெஸ்ட்டை அந்த ப்ரைஸ் ஃபண்டோட ஆட் பண்ணிட்டே வந்துடுவீங்க. லேட்டர் ஆன் யூ கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் this amount for the price. Special aids. Special aids. Fine. Maybe capital or revenue வச்சிருக்கலாம். ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்கு ஏதாவது அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா
எய்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து. அது கேபிட்டல் ரெசிட்ஸாகவும் இருக்கலாம், ரெவன்யூ ரெசிட்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ போத் வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் a specific sports fund, the expenses incurred in relation to sports activities will be taken to what? அந்த ஃபண்ட்லேயே கொண்டு போய்க்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபண்ட்லேயே கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இஸ் தட் கிளியர்? Now theoretical question and we start with the practical questions. Practical question number 1, the following is the receipts and payment account of Lion Club for the year ended 31st March 2022. Receipts and payment. Receipts and payment கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு பிறகு அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended and balance sheet for the year ended along with the necessary workings. Opening balance sheet கொடுக்கல. Opening balance sheet கொடுக்கல பிரச்சனை. It is better to prepare opening balance sheet also as a working note to find out what? Opening capital fund. Okay. So let's now start preparing this one. Almost practical question number 1ல adjustments 10 இருக்கு. We have been given almost 10 adjustments. Practical question number 1. The following is the receipts and payment. Receipts and payment account இருக்கு. Assets and liabilities in the year beginning கொடுத்துருக்குறாங்க. The following adjustments are to be made while drawing up the accounts. Let's see. We'll prepare income and expenditure as well as balance sheet in the beginning as well as in the end. ஓப்பனிங் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். கேபிட்டல் ஃபண்ட் இல்லாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? அதாவது 4 மெயின்: ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட், ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட். இந்த 4ல் ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சு கொடுக்கல அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, வேறு வழியே இல்லை. சப்போஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லனாலும் சரி, கண்டுபிடிச்சா தான் நமக்கு ஆன்சர் வரும். அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தால் நீங்கள் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டால் போதும். யூஸ்வலாக ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை பண்ண வேண்டியதான். சரி, ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்? Income and expenditure and opening balance sheet as well as closing balance sheet. Income and expenditure, opening statement of affairs and then balance sheet. So let's start with the opening statement of affairs preparation. இங்கே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது டேட்டா போட்டுடலாம். இதில் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை. Fixed assets, net, FA, fixed assets, 5 lakhs. ஷார்ட்டாக எழுதுறதெல்லாம் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. Stock will go where? Opening stock, 3 lakhs asset side, 3 lakhs 80,000. இதெல்லாம் டபுள் என்ட்ரி இருக்கணும். நான் இப்போ சிங்கிள் என்ட்ரி முடிக்கிறேன், அப்புறம் டபுள் என்ட்ரி இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். Investment in 12% government securities, 12% GSEC government securities, 5 lakhs. Outstanding subscription asset, 12,000. Okay. Prepaid insurance asset, 1,000. Sundry creditors liabilities, 1,12,000. Subscription received in advance liabilities, 15,000. Entrance donation received pending membership, entrance donation received. Value being 1 lakh. Gratuity fund, 1,50,000. If you tally, then you will get what?
capital fund. So opening statement of affairs. The total being 14 lakhs. Okay, இது தவிர நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ்லாம் கொடுக்கல. பேங்க் அண்ட் கேஷ் அது எதுலேருந்து அரைவ் பண்ணிக்கலாம்? We have been given what? Receipts and payment account. Cash and bank should be in the opening balance. So cash 10,000, bank 3,850. Cash 10,000. Bank 3,850. If I total this, then I'll get the capital fund. Total of the asset side being 14 lakhs 6,850. 14 lakhs 6,850. The capital fund here being 10 lakhs 29,850. இப்போ இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறதுல கேஷ் அண்ட் பேங்க் தவிர மிச்சம் எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி போடணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு தேவையில்லை, டிக் போட்டுக்கிறேன். கேபிட்டல் ஃபண்ட் எங்கே போயிடணும்? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளோசிங் சைடில் போயிடும். கேபிட்டல் ஃபண்ட் 10,29,850. இதோட நான் வேறு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணி ஆகும். ஸோ வில் டூ இட் லேட்டர். Right. Now, adjustments. Subscription சம்பந்தப்பட்ட adjustments 1, 2 இருக்கு. And outstanding expenses, salaries and electricity. So 1, 2, 3 முதல்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். 1, 2, 3 டபுள் என்ட்ரி இல்லையா? டபுள் என்ட்ரி. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் working note number 1. In case of subscription received, add outstanding of the current year less advance of the current year less outstanding of the previous year, add advance of the previous year. The final value will be the subscription income transferable to income and expenditure. Right. Previous yearல இருக்கக்கூடிய என்ன இருக்கு? Outstanding subscription 12,000 minus item. Previous year subscription advance 15,000 plus item. அப்போ இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் டபுள் என்ட்ரி இருக்கணும். டிக் ஆகாதது இல்லாமல் இன்னொரு சிங்கிள் என்ட்ரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதை பண்ணிகிட்டே வந்துடுறேன் பேரலில். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் இயர். கரண்ட் இயரில் 18,000 rupees அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கிறீங்க. இஃப் யூ ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் இஸ் அ லயபிலிட்டி. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் அட்வான்ஸ். Double entry over. Outstanding subscription for the current year is my asset. Value 7,000. இன்னொரு இடம் current year outstanding 7,000 நான் இங்கே போட்டேன். Outstanding expenses for salary and electricity. இதில் இன்சூரன்ஸ் தான் ப்ரீபெய்ட் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, adjustment number 2 is related to salaries. சேலரிஸில் ஒன்றே தானே இருக்குது. அப்போ நான் இங்கே போகணும்னு அவசியம் இல்லை. டேட்டா இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போட்டுக்கலாம்.
இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எக்ஸ்பென்சஸ் சைடில் சேலரி, add outstanding 8,000 rupees. இன்னொரு இடம் outstanding salary being the liabilities. liability சைடில் போடுறேன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில். Similarly, electricity, outstanding electricity 15,000. இன்னொரு இடம் electricity, add outstanding 15,000. Hope you will be now able to understand this part. Now, let's go for 4 to 6. 3 more adjustments. 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 2022. Right. Now, போன வருஷம் என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன்ஸ் வாங்கிட்டோம். ஓகே, ஆனால் இந்த வருஷம் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணாதது எவ்வளோ இருக்குது? அப்படியே இருக்குது, கமிட் பண்ணாமல் இருக்குது பாருங்கள் என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன். இதை நான் இப்போ எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். பை இல்லை தனியாக பார்க்கலாம், இந்த 4th அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தனியாக பார்க்கலாம். ஓகே, as work out at the last. The cost of the assets sold net as on 1/4/21 was 10,000 rupees. Assets sold. Okay. And depreciation is to be provided at the rate of 10% on assets. So what you can do, you can prepare the assets account also. இல்லை அப்படின்னா வேறு எதுவுமே அசெட் வாங்கியிருக்கிறாங்களே பேமெண்ட்டு, நோ அசெட் இஸ் தேர் அப்படின்னா நேராக இங்கேயே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் 500,000, 10,000 மதிப்புள்ளது வித்தாச்சு அப்படின்னா வித்திருந்தால் ரெசிட் சைடில் வந்திருக்கும். ஓகே, அசெட் சோல்டு. ஆனால் பணம் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 8,000 வந்திருக்கு. 10,000 மதிப்பில் அசெட்ஸ் விற்றதுக்கு 8,000 வந்திருக்குன்னா 2,000 வந்துடுது லாஸ் ஆன் சேல். ஸோ loss on sale of asset 2,000. Fixed asset sale, loss on sale of fixed assets. Is that okay? இப்போ பேலன்ஸ் வந்து 500ல் 10 போச்சுன்னா 490 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து 10% டெப்ரிசியேஷன். ஸோ 49 will be the depreciation. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ இருக்கு? Fixed assets of the balancing value 4,41,000. So here depreciation on fixed assets 49,000. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 4 மட்டும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. மிச்சம் எல்லாமே போட்டாச்சு. Now 6 7 7ம் 4ஐயும் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் சம்மந்தப்பட்டது. போத் ஆர் ரிலேட்டட் டு என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன். வேறு ஏதாவது என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் ரிசீவ்டு இருக்கா? ரெசிட் சைடில் 1 lakh ரிசீட் வந்து 1 lakh. ஸோ இந்த 3த்தையும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டொனேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும். என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் செகண்ட்,
entrance donation. Right. 50% of entrance donations was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 2022. A sum 20,000 received in October 21 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership. The refund was made on 3/6/2022. 3/6 நம்ம எந்த டேட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்? 31st March. அப்போ இப்போ இது அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. We have received but it remains outstanding. So entrance donation refundable. எவ்வளோ? 20. ஓகே. இப்போ என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் எவ்வளோ இருக்கு? என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் ரிசீவ்ட். என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் ரிசீவ்ட் 1 lakh. 1 lakh டிக் பண்ணிட்டேன். ஆட் ப்ரீவியஸ் இயர் அட்வான்ஸ். போன வருஷம் வாங்கின இந்த 1 lakh இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன். மைனஸ் refundable due to non-fulfillment of condition 20. இதுவும் டபுள் என்ட்ரி முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் வந்து 1,80,000 இருக்கு. அதில் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ போகணும்? 50%, 90,000. ஓகே, 90,000 should go there. So entrance donation. $90,000 should be your income. Should be your income. Clear? அப்போ ரிமைனிங் 90 என்ன பண்ணலாம்? We'll see that later on. இது இன்னும் பெண்டிங் இருக்கு. Clear? மேபி கேப்டலைஸ்ட். மேபி கேப்டலைஸ்ட்னா அசெட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம். இது கேப்டலைஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம்? ஷுட் பி ஆடபிள் டு கேபிட்டல் ஃபண்ட். ஆட் என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன். என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷனில் வந்தால் 50% கேப்டலைஸ் பண்ணணும், 50% ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் போடணும். ஆனால் மொத்த என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் இந்த வருஷம் வந்தது 1 lakh, போன வருஷம் வந்து இந்த வருஷத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது 1 lakh, ஸோ மொத்தம் 2 லட்சம் ரூபாய். அதில் 20,000 ரூபாய் ஃபுல்ஃபில் ஆகலை கண்டிஷன்ஸ், அதனால் அதை நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது 180. அதில் 50%, 90 வந்து இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போயிடுது, இன்னொரு 90 வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் ஃபண்டோட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆக மொத்தம் நம்ம என்னென்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்? 1 2 3 4 5 6 7ம் முடிச்சாச்சு. Now 8 to 10. 8 to 10. Purchases made during the year amounted to rupees 15 lakhs. 15 lakhs purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ண என்ன அசெட் கிடையாது, இது கிடையாது. ஓகே, பர்ச்சேசஸ் வில் நாட் பி யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் அசெட். இங்கே மேபி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும், ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ்ஸு மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக், வரது கன்சம்ஷன். இந்த கன்சம்ஷன் தான் எக்ஸ்பென்சஸ் போயிடணும். இந்த இடத்துல பர்ச்சேசஸ் 15 lakhs. இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும்? இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில், சார் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் பேமெண்ட் சைடில் இந்த அமௌண்ட் இருக்கணும். கேஷ் பர்ச்சேசஸாக இருந்தால் இருக்கா? ஆனால் பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் 15 lakhs 20 இருக்கு. அப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் should also be open. You have to open கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ. புரியுதா? பாருங்க, I'll open the creditors account here. Creditors account. Creditorsல ஓப்பனிங்ல எவ்வளோ இருக்கு? 1,12,000. பேலன்ஸ் brought down in the beginning 1,12,000. Balance carried on
கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதை டிக் பண்ணியாச்சு, டபுள் என்ட்ரி ஓவர். Purchases made 15 lakhs, purchases to creditors 15 lakhs, அதையும் நம்ம டபுள் என்ட்ரி முடிச்சாச்சு, டபுள் என்ட்ரி கம்ப்ளீட்டட். மிச்சம் கேஷ் புக்லேருந்து எடுத்து போடும்போது போட்டுக்கலாம், டபுள் என்ட்ரி முடிக்கணும். வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாஸ் 2,10,000. க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 2,10,000. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டபுள் என்ட்ரி பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடணும். ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் 2,10,000. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கா இங்கே? 3,80,000. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் டபுள் என்ட்ரி போட்டாச்சு, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் டபுள் என்ட்ரி போட்டாச்சு. The club, as a matter of policy, charges off to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase. The club has a matter of policy charges income and expenditure account all purchases made. எல்லா பர்ச்சேஸுமே income and expenditure சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. I will explain that later on. யூஸ்வலாக கன்சம்ஷன் தானே போடணும், ஆனால் அவங்க பர்ச்சேஸ் போடுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. We'll see that later on. So with that, this one is over. Let's start with the receipts and payment details to be posted here. Receipts and paymentல receipt side என்னென்ன இருக்கு? ஓகே, receipt side ஓப்பனிங் கேஷ் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, பேங்க் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு should be recorded. எவ்வளோ? 2,02,750 நம்ம போஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறோம், ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. என்ட்ரன்ஸ் டொனேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு, I have to record that now. Interest received, this value being 58,000. Sale of assets, அதோடைய லாஸ் அண்ட் சேலும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. மிஸ்லனியஸ் இன்கம் should be posted in the income side, the value being 9,000. Receipts at coffee room, income from coffee room இருக்கு, அதிலிருந்து வந்த இன்கம் 10,70,000. Soft drinks 5,10,000. Swimming pool 80,000. Tennis court 1,02,000. 1,02,000. Clear? ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டாச்சு. 12% கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னா அப்படியே இருக்குது, ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்ச் ஆகலை. 5 lakhs. ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் மேபி எக்ஸ்பென்சஸில் இருக்கணும், வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, ஒன்று தவிர ஜென்ரல் ஃபண்ட், கிராஜுவிட்டி ஃபண்ட் as well as ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ். Right. Now payment side. Payment side. Salaries ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கிறோம் 120, அவுட்ஸ்டாண்டிங் 8 ஆட் பண்ணோம்னா 1,28,000. கிரெடிட்டார்ஸ் 15,20,000 பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட்டார்ஸ் டு பேங்க் 15,20,000 rupees. Printing and stationery expenses 70,000 rupees. Postage 40,000 rupees. Telephones and telex 52,000. Repairs and maintenance 48,000. Glass and table linen, glass
and linen 12,000. Crockery and cutlery, okay, crockery and cutlery, okay. Purchases made on account of these things are debited in the same year. அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான். அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லாம் இல்லை, டேட்டா இங்கே போட்டுக்கலாம். 14,000. கார்டன் அப்கீப், கார்டனை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அது பேர் கார்டன் அப்கீப், 8,000 rupees. மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ப்ராப்ளி இந்த அசோசியேஷன் ஃபீஸ் கட்டுறான், டெபிட் சைடில் இருக்குது, பேமெண்ட் சைடில் இருக்குது, அப்படின்னா இவங்க கொடுக்குறான்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒன்று இது அட்வான்ஸாக இருக்கணும், பட் இருக்குது பேமெண்ட் சைடில் இருக்கணும். நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம், திஸ் என்டிட்டி இஸ் மேக்கிங் த பேமெண்ட். யார் இவர்? லைன் கிளப். தட் லைன் கிளப் மேக்ஸ் அ பேமெண்ட், சப்ஸ்கிரிப்ஷன், மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ். லைன் கிளப்பாக இருந்தால் பேரண்ட் கிளப்புக்கு பணம் தர வேண்டியதாக இருக்குது. யார்? இந்த லோக்கல் கிளப். ஒரு 20-30 பேர் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க. தே வில் பே த மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் டு த local Lions Club. That Lions Club pays the membership fees to the head, parent Lions Club. Okay, membership fees. Insurance, prepaid insurance அங்கே இருக்கு. Insurance ஆக்சுவலாக இன்சூரன்ஸ் வந்து 5,000 rupees. Previous year prepaid is nothing but the income, the expenses for this period 6,000. ஸோ இதையும் நான் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். Electricity, the value being 28,000. மேலே இருக்கா? ஓகே, ஸோ 28,000. அப்போ 15 ஆட் பண்ணோம்னா 43,000 will be the electricity bill. And we have been given the cash and bank balance in the year end. Cash 8,000, bank 2,24,600. Is that clear? With that, we have posted all the receipts and payment items. Clear? So let's now finish up this one. Opening stock plus purchases 18,80,000 minus 2,10,000, 16,70,000 is the consumption of stock, being the expenditure. Okay, 16,70,000 rupees. ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 15 plus this one, 16,12,000. Am I right? 16,12,000. Balance carried on should be 92,000. Am I right? So here sundry creditors 92,000. Gratuity fund initial 150, nothing is adjusted now. அதான் திரும்ப நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். There is no any change in அர்த்தம். 1,50,000. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரி, டபுள் என்ட்ரியாக போடணும். போட்டு முடிச்சாச்சு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேல்யூ சொல்லுங்கள்.
You add this 2 lakhs 2,750 plus 7,000. 2 lakhs 9,750 minus 18,000. 1 lakh 91,750 minus 12,000. 1 lakh 79,750 add 15,000. 1 lakh 94,750. So subscription. 1,94,750. 1,94,750. Now, இது consumption. இதை இங்கிட்டு போட்டுக்கிறேன். Consumption of stock 16 lakh 70. புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? இதை நெட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Income from these stocks. இதோட டோட்டல் எவ்வளோ வருது பாருங்க. 17,62,000 வருதா? இது ரெண்டு நெட் பண்ணிட்டு சர்ப்ளஸ்னு போட்டாங்க, இதனால் வந்தது. ஆர் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ். இது ப்ராஃபிட்னு தனியாக போட்டுக்கலாம். வருதா? ஸோ த ப்ராஃபிட் பீங் 92,000. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஃபிட் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சாங்கன்னா அது தனியாக போட்டு அதோடைய ப்ராஃபிட் லாஸ் மட்டும் தனியாக ஃபைனலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ. ஸோ நவ் யூ கேன் டேலி த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெறும் 92,000 வச்சு போடுங்க. I think you face deficits 4,76,000 in debit side. 4,76,000. Your deficit here being 30,250. I now add this here. Add illa minus deficit 30,250. Ultimately, your capital fund after this 10,89,600. Finish up tallying the balance sheet. Now the balance sheet total being 13,92,600. 13,92,600. Hope you'll be now able to understand this part. Varda? புக்கில் சொல்யூஷன் மட்டும் 5 பக்கத்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சம்முக்கு. Are you getting any disagreement of the values? Securities 12% அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, 5 lakhs 12% போட்டால் 60,000 வருது. Assume that 2,000 being outstanding. So interest accrued, hidden adjustment pa. This is hidden adjustment. Okay. Now it will be agreed. Clear? Okay. The rate of interest கொடுக்கும்போது நம்ம டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். நான் ஸ்கிப் பண்ணேன். Now we'll be getting this value. Let's now move on to the second question. Let's go for the second practical question. Now, during the year ended 31st March 22, Sachin Cricket Club received subscription as follows. Received 6,45,000. There are 500 members, an annual subscription being 1,500.
ரைட். அப்படின்னா 500 into 1500 போட்டிங்கன்னா அந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 7.5 lakhs வந்திருக்கணும். On 31st March 22, a sum of 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 21. Okay. So, இப்போ subscription received at outstanding of the current year less advance of the current year. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? Ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of the income and expenditure account. Okay. Also, show how the items would appear in the balance sheet in the year beginning, in the year end. Okay, ரெண்டுமே கேட்குறாங்க. அட்வான்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் இயர், இந்த ஒரு கொஷினை நான் கான்செப்ட் நடத்தணும்னு பார்த்தேன், நடத்தலை, வரலன்னு பார்த்தா வந்துருச்சு. அதெல்லாம் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மைனஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர், add advance of the previous year. வரது subscription income. In balance sheet, ending on 2021, ending on 2022, ending on 2021, ending on 2022, ரெண்டு வருஷத்துக்கு காலம்னார் ஃபார்மில் போட்டுக்கிறேன். என்னென்ன வரும்? Subscription outstanding being the asset item, subscription advance being the liability item. For the year 2022 குறியது வந்தது 6,15,000, மொத்தமாக வந்தது 6,45,000. இந்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது? 750. 750 வந்தது எவ்வளோ? இந்த வருஷத்துக்கு வந்தது 615. அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் பீயிங் 1,35,000. Is that okay? இந்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது 750, வந்தது 615. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் பீயிங் 1,35,000. 1,35,000. இந்த நம்பர் வந்து ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் 18,000. On 31st March இது வந்து 21ல அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கு 12,000. ஆனால் 31st March அன்னைக்கு sum of 15,000 was still in arrear for subscription for the year 2021. 2021 உடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் 22 எண்டில் இன்னும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கிறது 15,000. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 2021ல் 27,000 அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஒரிஜினலாக, அந்த 27ல் 12 மட்டும்தான் இங்கே வந்திருக்கு. இன்னும் 15 ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. இன்னும் 15 ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குன்னு அர்த்தம். கிளியர்? அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ்டு மட்டும்தான் போடணும். Not outstanding of the previous year. Outstanding of the previous year received 12,000. Outstanding of the previous year is 27,000. Previous year உடைய outstanding 27ல 12,000 வந்திருக்கு, இன்னும் 15,000 அப்படியே பெண்டிங் இருக்குது. அது இந்த வருஷமும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. So then the value being 7,80,000. Advance of the current year being 18,000. 7,62,000. Outstanding of the previous year 7,50,000. Advance of the previous year illa, so 7,50,000 will be the subscription income. Hope you'll be now able to understand how this will appear. Clear? நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான். ப்ரீவியஸ் இயருடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் இந்த வருஷம் வந்திருக்குன்னா, வராத இன்னொரு போர்ஷன் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங். இந்த இடத்துல வரும்போது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரிசீவ்டு மட்டும்தான் போடணும். We'll now move on to the third illustration, practical question. Summary of receipts and payment of Bombay. Okay.
ஸோ எதுவுமே கொடுக்கல, சம்மரி மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ எல்லாமே நீங்கள் போடணும்னு அர்த்தம் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன். So you are required to prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. அப்போ default opening balance sheet நீங்கள் போடணும். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் நீங்கள் போடணும். Come on. We'll prepare the receipts and payment, opening balance sheet, income and expenditure all. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை, அதனால் ஸ்பீடாக போட்டுலாம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. Opening statement of affairs, receipts and payment, income and expenditure, and balance sheet closing. Here we have been given summary of the receipts and payment. அக்கௌண்ட்டாக கொடுக்காம சம்மரியாக கொடுத்துருக்குறாங்க, அதனால் அதை முதல் போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். டபுள் என்ட்ரி லைக் ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ், கேஷ் in the beginning 8,000, டபுள் என்ட்ரி. ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் பேலன்ஸ் brought down 2 and by ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு இடம் வேணும். Subscription 50,000 being the receipts, 50,000. Donation 15,000. Donation 15,000. For meeting revenue expenditure அப்படின்ட்டாங்க. இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இன்கம் சைடில் போயிடும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 9% per annum. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 9,000, which is 9% சொன்னால் 9,000 divided by 9% போட்டால் என்ன ஆச்சு? 1 lakh. 1 lakh will be the investment இருக்கும். So 9% investment should be 1 lakh. 1 lakh. எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது. டபுள் என்ட்ரி முடிக்கணும், முடிச்சோடனே நான் அதை டபுள் என்ட்ரி முடிச்சிடுறேன். பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் சப்ளை 30,000. Honorarium to doctor 10,000. Salaries 28,000. 28,000. Sundry expenses 1,000. Equipment purchase asset 15,000. Charity show expenses, charityக்கான expenses 1,500. Charity showக்கான collection 12,500. டபுள் என்ட்ரி போடணும். ஸோ இது டபுள் என்ட்ரி ஓவர். 9% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளோசிங்கில் திரும்ப வரணும். தேர் இஸ் நோ ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இருந்திருந்தால் பேமெண்ட் சைடில் இருந்திருக்கும், இல்லை. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தேர் மே பி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். 50,000 rupees. டொனேஷன் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லிட்டாங்க, ரெவன்யூக்காக அப்படின்ட்டாங்க. 50,000 rupees. Sorry, 15,000 rupees. Interest income 9,000 rupees. Charity show surplus.
12,500 minus 1,500 போச்சுன்னா 11,000 rupees. Medical supplies 30,000 rupees. Outstanding advance இருந்தால் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். அதான் 3ல அந்த பெண்டிங் வச்சிருக்கிறதெல்லாம். Honorarium paid to the doctor. Honorarium 10,000. Salaries 28,000. 28,000. Sundry expenses 1,000. Equipment 15,000. Equipment asset இல்லையா? ஸோ அசெட்டில் போட்டுக்கிறேன். Equipment 15,000. I'm not aware about whether there is a depreciation of opening show asset and all. Charity show கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம். இனிமேல் எனக்கு டபுள் என்ட்ரி தேவையில்லை இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு. அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் தான் நமக்கு டபுள் என்ட்ரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை பார்த்து போட வேண்டியதாக இருக்குது. தீஸ் ஆர் த கேசஸ். ஹியர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ அதில் நமக்கு என்ன இருக்குது? வேலை இருக்குது. ஓகே, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரும்போது என்ன வரும்? Subscription received at outstanding of the current year less advance of the current year less outstanding of the previous year add advance of the previous year, then you will get the subscription income. Here 50,000 is the amount of subscription received. அப்போ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு போடணும். கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன். ஓகே, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ 1,500 ஓப்பனிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங், 2,200 closing outstanding, advance opening 1,200, closing 700. Okay, ஸோ இன்னும் ஒரு 3 ஐட்டம் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸ்டாக் இருக்குது. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். Now இதோட டோட்டல் 52,200, 51,500, 50,000, 51,200. Am I right? So subscription being 51,200. இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்ஸை போட்டுக்கிறேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் subscription advance of the previous year. Previous year outstanding 1,500, advance 1,200. அதே மாதிரி கரண்ட் இயரில் subscription advance and outstanding of the current year 2,200, subscription advance in the current year being 700. And stock of medicines நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம். 10,000, 15,000 பார்த்துக்கலாம். ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் அதை எழுதிடுறீங்க. இதெல்லாமே டபுள் என்ட்ரி ஓவர். மெடிசின் ஸ்டாக் initially we have 10, then 15,000. Medicine stock 15,000. Receipts and paymentல மெடிக்கல் சப்ளைஸுக்கு 30,000 பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணோம்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக், யூ வில் கெட் வாட்? Consumption.
Opening stock 10,000. Medical supplies 30,000 rupees. நான் cancel பண்ணி ஆகணும். Closing stock வந்து 15,000. அப்போ எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறோம்? ஓகே, 25,000 தான் எனக்கு expenses. So the 30 is now replaced with 25,000. Oh, amount due for medicine supply இருக்கே. Oh my god, அதை நான் கவனிக்கல. அது என்னது? Creditors. Creditors. Okay. So if you make the payment, I mean creditors account, opening sundry creditors அதுக்கு பே பண்ணி நேம் கொடுத்துக்கிறேன், which is 9,000 rupees in the beginning. In the end எவ்வளோ இருக்கு? Sundry creditors being 13,000. அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 9,000, closing balance 13,000. பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்கல்ல, பேமெண்ட் சைடில் இருக்கிறது 30,000, அது பேமெண்ட் டு த கிரெடிட்டர்ஸ். அப்படின்னா you have to find out the purchases as a balancing figure. Credit purchases எவ்வளோ? 34,000. I have to fit that here. Purchases is 34,000. Working note போட தான் எனக்கு தெரியும், இல்லைன்னா எனக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ தென் திஸ் வேல்யூ பீங் 44,000. இல்லைன்னா சம்ம ஒரு முறை உட்காந்து எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுட்டு போகணும், டைம் எடுக்கும். ஓகே, அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 29,000 is the medical supplies consumed. So here it is 29,000. அப்போ என்னைக்கு நீங்கள் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் போகிறீங்களோ அதில் கிரெடிட்டாஸ் டெட்டாஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஒரு முறை. Now value of equipment. Building initial 50. Equipment initial எவ்வளோ இருக்கு? 21,000. இயர் எண்டில் அது ரெண்டு என்னவோ மாறி போச்சு. எக்யூப்மெண்ட்டு இனிஷியலாக 21 இருக்கு, பர்ச்சேசஸ் 15 பேமெண்ட் பண்ணது இங்கே எழுதி வச்சிருக்கிறேன். அப்படின்னா 36 இருக்கணும். ஆனால் எவ்வளோ தான் இருக்கு? அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? 6,000 மேபி டெப்ரிசியேஷன். அதே மாதிரி பில்டிங் வந்து இனிஷியலாக 50,000 இருக்குது, இயர் எண்டில் 48,000 இருக்குது. ஸோ 50 minus 2 may be depreciation. So I may now post those things here. Depreciation. For equipment க்கு 6,000, building க்கு 2,000. So I have posted everything. I can tally the opening statement of affairs to get the capital fund. I think the total in the asset side is 1,95,000. 1,95,000. And the capital fund in the beginning being 1,80,300. So here capital fund 1,80,300. Receipts and payment tally பண்ணீங்கன்னா you will get the closing balance carried on. Get me the total of receipt side. 94,500. Cross verify. And balance carried on here being 9,000. That will be now posted in the balance sheet. Bank 9,000. 9,000 cash in hand. Income to expenditure tally பண்ணி surplus or deficit கண்டுபிடிங்க. I think you will get surplus here. Credit side total being 86,200. 86,200.
you'll get the surplus here being 10,200. Should be addable with the capital fund 10,200. The now new capital fund being 1,90,500. Total the balance sheet 2,04,200, I think. Are you getting?